mà endorphin tức là morphine nội sinh từ ở trên não đưa xuống. So there's a lot of interest in pain research in this descending pathway, which can block or serve like a gate to prevent the pain stimuli from synapsing from the first to the second order neurons. It can block the pain stimuli. Và có rất nhiều cái mối quan tâm để mà tìm cách nào để chặn cái synapse đó, để mà cái đường dẫn truyền từ đầu đi tới sừng sau nó không có dẫn lên não. And this is at least partially how morphine works, by blocking the incoming stimuli in the dorsal horn of the spinal cord. Và đó là cái cơ chế tác dụng của morphine trong cái việc mà làm giảm đau. Okay. Okay, there are different types of pain, and these different categories are not very scientific. They're based on clinical phenomena. Và người ta phân ra 3 cái loại đau, nó có thể không phải đúng về mặt khoa học mà 100%, mà chủ yếu là nó dựa trên lâm sàng. Nociceptive pain is caused by noxious stimulation of intact nociceptors. When a normal receptor on a first order sensory neuron is stimulated, and the pain impulse travels along normal nerves. Cái đau thụ cảm á, là do kích thích các cái cảm thụ đau còn nguyên vẹn, và các cái dây thần kinh cảm giác điều hòa đau nó cũng còn nguyên vẹn luôn. Neuropathic pain, đau thần kinh, is caused by injury to nerve, any part of the nervous system. Any injury to the nervous system, peripheral or central, can result in neuropathic pain. Đau thần kinh á, là do nó tổn thương cái hệ thần kinh. Đây tổn thương có thể từ thần kinh ngoại vi lẫn thần kinh trung ương. Inflammatory pain is caused by inflammation, and often they're mixed types of pain. So, for example, this morning we saw a patient with big tumors in the face and neck, which is highly innervated, and that patient almost certainly had both nociceptive and neuropathic pain. Cái cuối cùng là đau do viêm, cho cái tình trạng viêm nó gây ra, và mình sẽ thường gặp trên lâm sàng một cái loại đau hỗn hợp, giống như cái ông bệnh nhân sáng nay coi có một cái u rất là bự ở vùng mặt và cổ, thì đó là sự hỗn hợp giữa đau cảm thụ và đau thần kinh. Nociceptive pain is important for us. It's how we detect danger. It's a method of detecting physical threats and adapting to the environment. Và cái đau cảm thụ là trong trường hợp đó cái hệ thống của bệnh báo động của người ta bình thường, và đó là cái phương pháp để tự bảo vệ và cho mình thích nghi được với các cái môi trường và các cái kích thích đau. And there are two types of nociceptive pain. Somatic pain originates in skin or soft tissue or muscle or bone, and the patient usually can point to exactly the spot that hurts and can describe the pain. Thì cái mình nhớ là cái đau cảm thụ nó có 2 loại. Một cái loại là đau bản thể, thì đó là xuất phát từ những cái vị trí rất là rõ ràng đặc hiệu, và bệnh nhân có thể mô tả rất là chính xác, định vị rõ cái vị trí bị đau. Visceral pain originates in internal organs and is often more difficult to localize and describe. For example, patients with abdominal pain due to a lesion in one of the abdominal organs might say it hurts everywhere in their abdomen. It's difficult to localize. Cái đau tạng thì mình khó mô tả và khó định vị hơn, cho nên là thường là cái bệnh nhân có cái đau bụng người ta sẽ thường chỉ
không có rõ ràng vị trí đau, người ta chỉ nói đau khắp cái bụng chẳng hạn. Neuropathic pain is pathological. It's not beneficial. It's maladaptive. It's not helpful. It's not beneficial. Cái đau thần kinh nó là một cái đau bệnh lý, nó không có gây lợi gì cho người bệnh cả, và nó không có được thích nghi tốt. It's typically caused by a tumor compressing or invading nerves by transection, as during surgery, for example, but it can also be due to infection, like zona or from HIV. It can be from ischemia, as in diabetic neuropathy, and as you know, it can be from drug toxicity, from anti-cancer treatments like paclitaxel. Thì cái tổn thương thần kinh nó có thể là do u nó chèn ép cái dây thần kinh, hoặc là nó xâm nhập vô cái bộ phận hệ thần kinh. Nó có thể là bị tổn thương cắt ngang do phẫu thuật, hoặc là nó có bị tổn thương do nhiễm trùng, đặc biệt là zona. Nó cũng có thể là bị thiếu máu cục bộ trong cái bệnh tổn thương thần kinh ngoại biên của bệnh nhân đái tháo đường, và nó cũng có thể là do các cái độc tố thuốc, ví dụ như thuốc hóa trị ung thư paclitaxel hoặc là thuốc kháng lao. So these are just some examples of zona and peripheral neuropathy from diabetes. Any patient with a big tumor in a highly innervated area like the face or the pelvis probably has some nerve injury. Thì cái đau thần kinh ở đây có một số ví dụ như đau thần kinh sau nhiễm herpes, những cái bệnh lý thần kinh do đái tháo đường, hoặc là u mà nó chèn ép dây thần kinh. In neuropathic pain, sometimes there's no visible lesion. At least there's not a visible lesion for just to our eyes. So often the pain exceeds any observable injury. Và cái đau thần kinh đó, đôi khi là cái mắt thường của mình sẽ không thấy được cái sang thương gây ra cái đau đó, nhưng mà cái tổn thương thần kinh nó vẫn có và nó vẫn gây ra cái cảm giác đau của người bệnh. So, for example, if a patient has metastasis from cancer, any kind, colon cancer, let's say, to a vertebrae, and that is pressing on the L4 and L5 nerve roots on the left. The patient may have terrible pain in the left leg, but no observable lesion on the surface. Ví dụ như là bây giờ mình bị một cái ung thư nào đó mà nó di căn vô cột sống, nó chèn ép rễ L4 hay L5 chẳng hạn, nó làm cho bệnh nhân đau rất là nhiều ở cái chân, nhưng mà mình nhìn cái chân nhưng mình đâu có thấy có một cái sang thương nào có thể thấy được bằng mắt thường đâu. And the pain, patients often describe the pain as burning or electrical or like a shooting pain. Và cái đau do thần kinh thì thường là bệnh nhân sẽ than theo cái kiểu đau bỏng rát, đau như điện giật, vân. Now, part of this lecture is to introduce some new terms that may not be familiar to everyone. Và mình có những cái thuật ngữ y khoa mà liên quan tới đau. The first is hyperalgesia. Cái từ đầu tiên đó là cái từ kêu là tăng cảm đau. And this is when a stimulus that's normally slightly uncomfortable is extremely painful. Được mô tả cho cái trường hợp là mình thấy một cái tổn thương nó cũng nhỏ, nó bình thường, nhưng mà nó lại gây ra một cái đau rất là dữ dội. Allodynia, loan cầm đau, is when a stimulus that normally is not painful becomes painful. Loạn cảm đau đó nó xuất hiện khi
khi mà có một cái kích thích bình thường, cái kích thích đó nó không thể nào gây đau được, nhưng mà trong trường hợp này thì người ta lại bị đau. So for example, if a very light stimulus, like I'm touching my skin now, if that is painful, that's allodynia. Ví dụ như là bây giờ mình dùng cái tay mình rờ nhẹ vào cái da, bình thường thì cái chuyện mà mình rờ vào cái tay của mình, cái da của mình như vậy mình đâu có đau, nhưng nếu nó gây đau, đó có nghĩa là loạn cảm đau. So if you have a new patient who's complaining of pain in their leg, in their left leg, a cancer patient, and you suspect maybe there's vertebral metastases, if you examine them and you just touch their leg lightly and they have pain, that's allodynia. Ví dụ như mình có một bệnh nhân ung thư mà người ta than đau cái chân, mình mới vừa đụng cái chân người ta là bệnh nhân la nhảy nhởm lên rồi, thì cái đó coi chừng bệnh nhân có loạn cảm đau. Or some patients who have neuropathy from chemotherapy, if you just touch their feet very lightly, it's painful. Hoặc là những cái bệnh nhân mà người ta đang hóa trị, mà người ta bị biến chứng thần kinh của tác dụng phụ của hóa trị ấy, thì mình vừa đụng cái chân của người ta có chút xíu là người ta đã than đau nhảy nhởm lên rồi. And spontaneous pain is pain that just occurs without any provocation, without anything that appears to cause it. No movement, nothing, no stimulus to cause the pain. Mình có cái đau tự nhiên, có nghĩa là không có một cái yếu tố khởi phát nào cả thì bệnh nhân cũng đau. Có một số người thì người ta đau có yếu tố khởi phát, ví dụ như là cử động chân di chuyển, còn những người này không có một yếu tố khởi phát nào hết cũng có đau, thì gọi là đau tự nhiên. One of the common misdiagnoses in cancer pain is caused by vertebral metastases in the thorax. Và một trong những cái đau mà đau hỗn hợp của bệnh nhân bị ung thư là cái đau mà do di căn vào cổ sống, và đặc biệt là cổ sống ngực. So it's happened to me many times that I'm called to see a patient who has abdominal pain. And maybe they did a CT scan of the abdomen and they didn't see any problem in the abdomen. So they're wondering why this patient has abdominal pain. Ví dụ như thầy đi trực, thầy cái bệnh nhân than là người ta bị đau bụng, nhưng mà khi mà làm CT thì không thấy có cái tổn thương nào ở cái bụng cả. So I examine the patient and I discover that just lightly touching the skin in one dermatome is very painful. So that tells me that the pain is not in the abdomen. The cause is not in the abdomen. The cause is probably a spinal metastasis or a rib metastasis, more likely a spine metastasis, that's causing neuropathy. And in the dermatome that comes all the way around the body, there's pain. And so when the patient pointed, here's the pain, somebody thought, oh, that's abdominal pain. But it's not caused by abdominal pathology. Và có bệnh nhân đó là sau khi thấy không có tổn thương ở bụng thì ổng có một cái vùng ổng chặn trên cái bụng đó, thì ổng thấy là bệnh nhân đau, và bệnh nhân có thể chỉ vô chỗ đó là đau, nhưng thực chất đó là cái đau vùng tổn thương ở một cái cột sống, tủy sống, và nó đau theo cái khoanh tủy. Và trong trường hợp đó, chỉ thì là ở bụng nhưng không phải tổn thương ở bụng, mà là do tổn thương thần kinh ở tủy sống. So whenever you're evaluating a patient, a cancer patient who's having abdominal pain or chest pain, keep in mind that the problem might be in their spine, and look for abnormality, a hyperalgesia or allodynia in one or two dermatomes. Và như vậy thì khi mà các anh chị bị kêu vì người ta đau ngực hoặc là đau bụng, thì mình cũng nhớ ở trong đầu rằng là có, và nếu mà ta có tăng cảm đau hoặc loạn cảm đau thì phải nhớ rằng là coi chừng nó có tổn thương tủy sống, cổ sống
và nó làm đau theo cái khoanh tủy của người ta. In fact, in general, if you suspect neuropathic pain, examine the patient to look for any kind of neurologic deficit, whether it's a sensory deficit or a motor deficit or abnormal deep tendon reflex. If there's a neurologic deficit in the area where there's pain, that suggests that the pain is at least partly neuropathic. Do vậy mà khi mà mình nghi ngờ là bệnh nhân có đau thần kinh á, thì mình cũng chú ý là mình phải khám cảm giác, khám vận động, rồi mình coi rằng là nó có những cái khiếm khuyết thần kinh khu trú nào hay không, để nó gợi ý tới cái chuyện cơ chế nguyên nhân gây ra đau thần kinh. So if you examine a patient who has pain in the left leg and they have weakness with plantar flexion or dorsiflexion of the foot, or weakness in their left leg, or numbness, or allodynia, any of those, or abnormal deep tendon reflex, that suggests that the pain is neuropathic. Ví dụ như người ta đau thần kinh mà mình thấy rằng là có rối loạn cảm giác, có giảm các cái phản xạ gấp cơ, rồi duỗi cơ, rồi cái đau theo rễ, thì lúc đó mình coi chừng là có tổn thương thần kinh và đau do thần kinh. Questions or comments so far? Anybody have any question or comment about any of this? Mình ngừng ở cái phần này và thầy muốn hỏi xem rằng là có ai có câu hỏi hay có bàn luận gì cho tới cái khúc này hay không? No? Remember, I get very sad if nobody says anything. Thầy nhớ là thầy rất là buồn nếu mọi người thụ động không hỏi gì cả. And I see Dr. Ngọc sitting in the back, so she's at very high risk for me asking her a question. Thầy thấy bác sĩ Ngọc ở cuối dãy, đây là người sẽ có nguy cơ hỏi thầy nhiều câu. Okay. All right. Just very briefly, I'll introduce the concept of neuroplasticity. Mình sẽ nói một chút xíu về cái tính mềm dẻo hay đàn hồi của thần kinh. And this phenomenon involves changes in the nervous system that occur when pain is not relieved promptly. The nervous system it has plasticity, which means there can be new, the neurons can change, and especially their firing threshold can be reduced. So pain, when this happens, pain is not just a symptom. Pain becomes a disease itself. Thì có cái tính mềm dẻo thần kinh này nó sẽ gặp ở trong những trường hợp đặc biệt là khi đau mà mình không kiểm soát cái tốt á, thì nó làm thay đổi cái hệ thần kinh, cái giờ ngưỡng cảm giác đau á, nó sẽ có khi là nó hạ xuống, và khi vậy đó, trong trường hợp đó thì là cái thay đổi cái cảm giác đau, cái phản ứng với lại cái kích thích đau của hệ thần kinh nó cũng thay đổi theo. If pain that originates in the periphery, if it is not controlled, if it becomes chronic, there can be changes that occur to the second order sensory neuron that has its nerve body, its nucleus in the dorsal horn of the spinal cord. The firing threshold can become lower, so that a much milder peripheral stimulus can cause the firing of the second order sensory neuron. And that's how hyperalgesia can occur. The firing threshold of the second order neuron is reduced.
Ví dụ như một cái đau thần kinh mà mình không kiểm soát đau tốt sẽ dẫn tới cái sự thay đổi của cái tế bào thần kinh ở cái chặng thứ hai trong dẫn truyền cảm giác đau đó. Và trong trường hợp đó nó làm hạ cái ngưỡng gây đau luôn của bệnh nhân, và những cái kích thích dù là rất nhỏ nó cũng làm gây đau nhiều hơn, và nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là tăng cảm đau mà hồi nãy mình có đề cập tới. That's just one example of neuroplasticity. That's a type of central sensitization. Và đây là một ví dụ điển hình cho cái chuyện mà tính mềm dẻo, cái tính thay đổi của cái sự nhạy cảm của cái hệ thần kinh. But there can also be peripheral sensitization. If you want to do an experiment, you can put your finger in a fire until you get burned. This is very scientific experiment. And then you'll notice not only does it hurt where you burned your finger, it hurts in the area around the finger, around the area of the burn. That's because the firing threshold of the sensory nerves in that area has been reduced by some of the neurochemicals that were released by the white blood cells because of the injury. Thì mình có thể ví dụ như mình đưa cái tay vô trong cái lửa cho tới khi nó bị bỏng, thì những cái chỗ mà chung quanh bị bỏng nó sẽ cũng có cái phản ứng đau rất là nhiều, và cái đó nó là một cái ví dụ của cái chuyện mà thay đổi cái ngưỡng gọi là sự nhạy cảm hóa với các cái thay đổi hóa ứng động của cái kích thích đau. So inflammatory pain, I won't say much about. It promotes healing, but it also can be manifested as spontaneous pain or hyperalgesia or allodynia. Thì cái đau do viêm nó cũng có thể là do cái tình trạng tăng nhạy cảm nữa. And there are multiple other causes of pain or sequelae of pain. Depression and anxiety is a common result of pain, and they also can cause pain, and sometimes it's hard to know what came first, the pain or the depression. Và có những cái nguyên nhân gây đau khác đến từ các cái vấn đề sức khỏe tâm thần. Ví dụ như mình có trầm cảm, lo âu thì cái đau nó cũng có tăng. Và đôi khi thì mình không biết rằng là cái đau nó làm cho tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu, hay là bản thân lo âu, trầm cảm nó làm tăng cái đau đó. Okay, so now comes the more practical discussion. Và bây giờ mình vô cái phần thực hành hơn. Yeah, Dr. Quang Anh. Có một số cái bệnh nhân em muốn hỏi thầy là có một số bệnh nhân ấy mà họ đau, nhưng mà có nghĩa là mình cũng không biết là họ đau vì cái lý do gì, nhưng mà khi mà mình không phải dùng thuốc giảm đau mà lại họ hết đau, thì cái trường hợp như vậy His question is that there are some patients they complain about pain. We don't give them any specific treatment, but the pain relief later. So how can we explain about the cause of this pain? Well, I think there may be cultural issues here that I don't understand as a foreigner, but we see the same phenomenon in my country. Cái này nó có thể đến từ cái văn hóa của người bệnh Việt Nam mình, nhưng mà ở bên ổng cũng xảy ra những trường hợp như vậy. So, complaining of pain can be like a cry for help. Maybe it's because they have very severe anxiety or depression, or sometimes there are patients who tell me they have pain, but what they really have is nausea,
but they don't know how to explain nausea, so they call it pain. Có khi rằng là bệnh nhân người ta nói đau nhưng mà nó không phải là cái triệu chứng thật của người ta. Nhiều khi người ta bị buồn nôn nhưng người ta cũng tả với mình là người ta bị đau. Our patients are homeless or in a terrible social situation. They're stigmatized because they have AIDS or because it's a woman with cervical cancer and is having malodorous vaginal discharge, and her husband has abandoned her, and she presents complaining of pain. But what is happening is that she's desperate, she's poor, she's alone, she's ashamed, she feels guilty, and she complains of pain. Và mình thấy cái nguồn gốc của đau nó có thể đến từ cái sự lo âu, sự trầm cảm, những cái sự lo lắng, những cái vấn đề về hoàn cảnh xã hội, bị kỳ thị hay bị bỏ rơi chẳng hạn. Thì trong những trường hợp đó người ta cũng cảm thấy đau và người ta cũng than là đau, nhưng mà không phải là cái đau thể chất. So it's my job in that situation to try to understand exactly what the patient means by pain. Và trong trường hợp đó, cái vai trò của mình là làm sao tìm hiểu cho được rằng là cái đau này thực chất nó là vấn đề gì. And it's important that we do not assume too quickly that the patient just want the pain medicine because they have an opioid use disorder. We should not assume that unless they have a clear history or you see track marks on their arms. That's different. But we should, otherwise, as I said at the beginning, we need to believe the patient when they say they're having pain, and we need to do the differential diagnosis and try to understand the cause of what the patient calls pain. Và vì vậy cho nên rằng là mình cũng không có nên giả định một cách nhanh chóng là ca này là giả nói đau nhiều để mà lấy thuốc mà sử dụng trong những cái chuyển hướng sử dụng trong bất hợp pháp, mà mình phải tìm hiểu, giống như nãy thầy nói, phải chẩn đoán phân biệt các nguyên nhân gây đau trước khi mình giả định là bệnh nhân này giả vờ kêu đau hay là giả vờ đòi thuốc. So the majority of your patients with advanced cancers will have pain. Nhưng mà đối với các bạn thì đa số là những cái bệnh nhân ung thư tiến triển và thường người ta có đau, và cái đau này là thực sự có. So I suggest that it's important to practice asking these questions, and I think you can do it in just 2 or 3 minutes, and if the patient does not respond clearly, and when you ask them a question, they start talking about their Aunt Thuy from Nghệ An, you need to refocus them and say, no, please, just tell me about the pain. You can tell me about your aunt in Nghệ An some other time. Thì thông thường nếu mà mình hỏi những cái trên bảng về cái đặc tính đánh giá về đau, nó không có tốn bao nhiêu thời gian, hết tầm 2 đến 3 phút để mà mình tìm hiểu đánh giá đau. Còn nếu đối với những người mà thuộc cái dạng mà kiểu kể con cà con kê đủ thứ chuyện, lôi từ cái chuyện đau này qua cái chuyện cô gì chú bác gì ở Nghệ An thì mình có cách để mình chặn cái cách người ta nói con cà con kê đó, để mình lôi người ta quay lại những cái câu hỏi mà mình cần đánh giá. So, chronology. When did the pain start? And then the patient starts telling me about their uncle in Quảng Nai. So then I say, no. Did it start before 1 day, 1 week, 1 month, 1 year? Ví dụ như mình hỏi người ta là về thời gian là đau cái này bao lâu rồi, mà người ta bắt đầu người ta kể là từ cái thời ông chú ông bác gì đó, thì mình nói không, tôi chỉ cần biết rằng là anh đau 1 tuần trước, 1 tháng trước hay 1 ngày trước chẳng hạn. What's the location? Point, and if the patient, if it's in the back, you can turn around and have the patient point on my back. Where is the pain? Yeah.
Cho nên mình phải xác định cái vị trí mà bệnh nhân bị đau, và nếu mà người ta nói người ta đau sau lưng á, mình có thể quay cái lưng lại và biểu người ta chỉ rằng là ở đoạn nào của cái lưng thì bệnh nhân có cảm giác đau. Is the pain constant, or sometimes you have pain and sometimes no pain? Và cái đau đó nó liên tục âm ỉ suốt luôn, hay là nó có những lúc có lúc không, nó tới rồi nó hết rồi nó lại quay trở lại. How severe is it? And when it's most severe, how severe is it? And you can try to teach to use the 1 out of 10 scale. Và mình phải nói về cái mức độ đau xem nó nhẹ hay vừa hay nặng, và mình có thể dùng cái thang điểm từ số, hoặc là mình dùng cái vẽ mặt để mà mình chỉ cho hỏi người ta cái mức độ đau của bệnh nhân. I usually just ask, is it mild, is it moderate, or is it severe? Và thường thì nếu mình không nói cái số này, mình chỉ cần hỏi là đau này nhẹ nhẹ thôi, hay đau vừa vừa, hay là đau dữ dội. Very important question. How did you sleep last night? Và rất quan trọng là mình phải hỏi cái bệnh nhân có ngủ được không. I always ask my patients the first time, how did you sleep last night? Và ông thầy luôn luôn hỏi bệnh nhân rằng là đêm vừa rồi bệnh nhân ngủ được không. And if they say not so good, then why? Why didn't you sleep well? Và nếu người ta nói là người ta ngủ không có được thì câu sẽ tiếp là tại sao mà ngủ không được. Was it because the patient in the next bed was snoring too loudly, or was it because you're having pain? Và cái lý do có thể tại vì cái ông bệnh nhân ở kế bên trong cùng một phòng ngáy dữ quá, hay là tại vì cái đau làm cho người ta mất ngủ. Or copper, or nausea, or something else. Hoặc là có những cái triệu chứng khác nó làm cho người ta mất ngủ, ví dụ khó thở, buồn nôn. Describe the pain. Is it pain that comes on very suddenly without any movement, is very severe and lasts just for 10 or 15 seconds? Or is it pain that is constant and lasts all the time, all day? Cái tính chất đau cũng quan trọng, và mình cũng phải hỏi xem rằng là có những cái yếu tố khởi phát nào hay không, di chuyển, vận động, hoặc là cái đau nó chỉ kéo dài vài giây hay là nó kéo dài suốt ngày, vân vân. What makes it better? What makes it worse? Does it better or worse when you stand up, when you walk, when you lie down? Và mình cũng phải hỏi có yếu tố nào làm tăng đau hoặc là giảm đau. Nằm nghỉ thì nó bớt đau hay vợ sao? And if the patient is getting some pain medicine, I ask, when the nurse gives you the pain medicine, do you get relief? And if you do get relief, do you get enough relief? Và nếu bệnh nhân có điều trị thuốc giảm đau thì mình cũng phải hỏi cái hiệu quả của cái điều trị giảm đau này. Ví dụ như điều dưỡng cho thuốc thì bao lâu sau thì người ta hết đau, và nếu mà người ta có bớt đau thì bớt mức độ như thế nào. So maybe there's a patient who has pain and gets morphine 2 milligrams intravenously every 4 hours. Ví dụ như là bệnh nhân đang được điều trị là morphine tiêm tĩnh mạch 2 mg mỗi 4 giờ. So I ask, when you get this intravenous pain medicine, do you get adequate relief within about 15 minutes? Và ví dụ như vậy thì mình sẽ hỏi bệnh nhân rằng là khi mà điều dưỡng chích thuốc xong thì khoảng bao lâu sau thì bệnh nhân bớt đau. Or if it's a morphine pill, do you get adequate relief within about 45 minutes? Thuốc chích thì mình hỏi khoảng sau 15 phút. Còn nếu mình uống thì mình hỏi 30 đến 45 phút sau khi uống thuốc thì có bớt đau hay không. And if you get adequate relief, how long does the relief last? Just 1 hour or several hours? Và khi mà mình thấy rằng là cái giảm đau nó thích hợp với cái đường cho thuốc rồi thì mình cũng hỏi coi cái hiệu quả giảm đau này nó kéo dài trong bao lâu theo cái thời gian tác dụng của thuốc không, hay là nó sẽ giảm đau nó cũng đau trở lại rất là nhanh.
So you can ask these questions. If you practice, you get used to it, you can ask these questions very quickly. Even when you have to see many, many patients, you can ask these questions very quickly. But sometimes you need to gently but firmly guide the patient and keep them focused on your question and not talking about their distant family members in different provinces. Nếu mà mình lặp lại cái hỏi đầu này nhiều lần trong thực hành lâm sàng trở thành cái kỹ năng lâm sàng của mình rồi, thì như vậy mình sẽ làm cái chuyện này rất nhanh lẹ, không có tốn nhiều thời gian. So then, with that information, then you can do the differential diagnosis. Và đây là những cái ví dụ về cái chẩn đoán phân biệt về các cái nguyên nhân gây đau. So, example, cancer patient complaining of chest pain. Okay, well, there's many potential causes of chest pain. Some can be relieved by treating the underlying cause, and some might require pain medicine, and some require both. Và ví dụ như một bệnh nhân ung thư mà có than đau ngực thì có thể kể ra rất nhiều nguyên nhân. Sẽ có những nguyên nhân mà mình điều trị được bằng cái bệnh điều trị đặc hiệu của bệnh, hoặc là có những cái nguyên nhân mà mình chỉ phải dùng thuốc giảm đau thôi. Is the pain from a bone metastasis or a tumor irritating the pleura? Đau đó nó có thể di căn vô xương hoặc là nó vô màng phổi. Or is it nerve injury? Is it neuropathic caused by radiculopathy from a rib metastasis or a vertebral metastasis? Nó cũng có thể là đau do di căn vào xương sườn, đau do ảnh hưởng tới các cái rễ thần kinh liên sườn. Or infection or inflammation or cardiac ischemia or esophagitis, radiation esophagitis. Ví dụ như là nhiễm trùng hoặc là bị thiếu máu cục bộ cơ tim. Radiation esophagitis? Radiation therapy causes hoặc là do cái tình trạng xạ trị nó làm cho bệnh nhân bị viêm và bị đau. So these are just examples of differential diagnosis. Và đây là những cái nguyên nhân, những cái chẩn đoán phân biệt hồi nãy của đau ngực, bây giờ là đau bụng. Don't try not to just prescribe some pain medicine without thinking about exactly the cause of pain and the type of pain. Mình lưu ý là không phải chỉ kê thuốc giảm đau mà mình phải nghĩ coi cái nguyên nhân gây đau là gì. Và cái điều trị của mình sẽ dựa vào cái chẩn đoán phân biệt. If there is moderate or severe pain and from a tumor, and you think you can treat the tumor, you can treat the underlying cause of pain, either with chemotherapy or radiotherapy, or if the cause is an infection, like Candida esophagitis or pneumonia. Treat the underlying cause, but also treat the pain. Treat the pain until the underlying cause is adequately treated and there's no more pain. Mình phải đi song hành cái điều trị đau và cái điều trị cái nguyên nhân nền gây ra cái đau đó. Ví dụ như đau mà do mô u thì có thể dùng hóa trị, xạ trị được để giảm mô u hay không. Nếu mà đau do nhiễm trùng thì có thể dùng thuốc kháng sinh hay không, vân vân. Okay, these are familiar analgesic medicines, the usual kinds. Đây sẽ là một số các cái thuốc giảm đau. Paracetamol, even when a patient needs opioid, if the patient does not have liver disease, I often combine morphine with paracetamol because paracetamol
can help to minimize the opioid requirement. Cái paracetamol có thể dùng phối hợp với opioid được để giúp làm giảm sử dụng cái opioid với cái liều tối thiểu, tránh tác dụng phụ. In our practice, we do not use NSAIDs very much because there are just too many side effects. Trong thực hành lâm sàng á, mình cũng không nên sử dụng quá rộng rãi các thuốc kháng viêm non-steroid vì thuốc này có nhiều cái tác dụng phụ. Too much risk for many things, for kidney injury, for gastrointestinal injury, for blood clotting. Patients with cancer are already at risk for clotting disorder, deep vein thrombosis. We don't use NSAIDs very much. Cái NSAID này nó có thể gây ra những cái tác dụng phụ tới thận nè, rồi tới đường tiêu hóa nè, và nó có thể gây ra các cái rối loạn làm tăng đông chẳng hạn. Và trong trên một cái bệnh nhân ung thư đã có nhiều yếu tố nguy cơ huyết khối. We use adjuvant medicines, especially for neuropathic pain. Adjuvants like gabapentin, amitriptyline, and dexamethasone, and others that we use especially for neuropathic pain that is not adequately treated by opioid. Mình có cái nhóm thuốc gọi là nhóm thuốc giảm đau hỗ trợ, thì những cái này nó có thể là thuốc chống trầm cảm, amitriptyline, gabapentin, hoặc là có thể là dexamethasone, tức là corticosteroid, để mà điều trị hỗ trợ thêm cho đặc biệt là cái giảm đau thần kinh. We never use codeine anymore. It's a weak opioid. It has a lot of side effects. It requires metabolization in the liver to morphine, and somewhere around 10 to 15% of the population lack the enzyme to metabolize codeine to morphine, so they only get the side effect with no pain relief. So we don't use codeine anymore. Ông thầy này nói là ở bên ổng không có xài codeine nữa vì đây là một cái opioid yếu. Thêm một cái chuyện nữa là codeine á, nó phải chuyển hóa ở bởi gan để thành một cái chất là morphine để mà có hiệu quả giảm đau. Và có khoảng một cái tỷ lệ 10% những bệnh nhân người ta thiếu cái enzyme để chuyển cái codeine này thành cái morphine, và như vậy thì nó sẽ làm tăng cái tác dụng phụ mà lại không có hiệu quả giảm đau. And we rarely use tramadol. Tramadol also has more adverse effects than morphine, and the dose has to be altered for renal failure or liver failure. So even the World Health Organization no longer recommends the three-step ladder. It's not recommended anymore. If the patient's pain is not adequately relieved with paracetamol, with or without an adjuvant, then low-dose morphine can be used as the next step. Ông thầy cũng không có sử dụng nhiều tramadol, bởi vì tramadol nó có cái tác dụng phụ y chang như morphine mà hiệu quả của nó là yếu. Vì vậy cho nên rằng là mặc dù là WHO có cái thang giảm đau 3 bậc, nhưng mà cái bậc 2 dùng opioid yếu đó mình có thể lướt qua để mình sử dụng cái morphine opioid mạnh với liều thấp, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn và ít tác dụng phụ hơn. Nói rõ hơn là hiện nay tại sao cái khu công ủng hộ giảm đau 3 bậc. Would you please explain more about the strategy of treatment plan of who they don't encourage? That's your opinion, or that is the opinion from who about the second step in plan treatment?
So the World Health Organization cancer pain guidelines were revised about 5 years ago. Người ta có 5 năm trước á, thì người ta có xem lại cái hướng dẫn điều trị đau. And at that time, the World Health Organization was only using randomized controlled trials to give recommendations, official recommendations. But there was then also a section on expert opinion. And most of the use, since there are very few randomized controlled trials on cancer pain, most of the recommendations were expert opinion. Và Tổ chức Y tế Thế giới á, thì lúc đầu á, thì người ta xây dựng khuyến cáo dựa trên các cái kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên RCT đó. Nhưng mà đối với cái điều trị giảm đau á, thì mình không có nhiều RCT để mà mình có thể khuyến cáo. Vì vậy cho nên đa số là dựa trên ý kiến của các chuyên gia. So there was clear agreement that codeine is just a bad drug. It's got a lot of side effects and it's not very effective, and it's just not it's not recommended. Và khi mà đa số các cái chuyên gia người ta đều đồng thuận với nhau rằng là codeine á, nó không hiệu quả mà lại nhiều tác dụng phụ. Tramadol is not exactly an opioid, but it has effects like a weak opioid. Tramadol thì thực chất ra nó không phải hoàn toàn là thuốc opioid, và nó có cái cơ chế tác dụng giống như opioid, và nó là, nếu mình coi nó là opioid thì nó là opioid yếu. That means, for example, it has a ceiling effect. Maximum, there's no benefit after 400 milligrams per day or 100 milligrams every 6 hours. Increased doses increase risk of side effect without any further pain relief effect. Nó có cái liều trần, có nghĩa là nếu mình sử dụng 400mg cái liều trần đó, hoặc là mình xài 100mg mỗi 6 giờ đó, thì trên cái mức 400mg đó thì người ta thấy rằng là nó cũng không có hiệu quả nữa. And there are data that it more commonly causes nausea than morphine, for example. Và người ta thấy có nhiều dữ liệu cho thấy rằng là cái tramadol này là nó gây buồn nôn nhiều hơn là morphine. And it is affected by renal failure and by liver failure. So the dose has to be altered for renal failure. Và nó sẽ bị ảnh hưởng nếu như bệnh nhân có suy gan với suy thận, cho nên là khi bệnh nhân có suy gan với suy thận là mình bắt buộc mình phải điều chỉnh liều của nó. So in places where it's difficult to get morphine, if it's hard for patients to get access to morphine, if it's hard to prescribe morphine, and if tramadol is effective, then you can use it. Of course, I wouldn't say never use it even if morphine isn't available. If morphine for some reason is not available and tramadol is available and it's effective, then yes, please use it. But if both are available, it's just better for the patient to use morphine than tramadol. Thì trong trường hợp mà mình không có sẵn morphine á, thì mà tramadol thì lại có sẵn, dễ sử dụng, dễ kê đơn và có hiệu quả, thì cứ việc sử dụng tramadol. Nhưng nếu trong trường hợp mình cả hai thứ vừa tramadol vừa morphine đều có sẵn hết, thì ông thầy vẫn ủng hộ cái việc sử dụng morphine với liều thấp tốt hơn là phải xài tramadol liều cao. So I mean, if there's a patient who lives somewhere far away and it's difficult for them to travel, they live in the mountains or in Taiku or somewhere, and they can get tramadol, but very difficult to get morphine, and tramadol is effective, so okay. Nếu bệnh nhân ở những cái vùng hẻo lánh hoặc là người ta phải di chuyển khu trung tâm mới có thể mua được thuốc hoặc là mới được cấp, mà
morphine thì trong trường hợp đó tramadol có sẵn thì mình cứ việc sử dụng nếu như nó có hiệu quả. Do you want to comment on that? Do you have any comment about that? Thầy hỏi tôi có cái bàn luận gì không thì các anh chị lưu ý thường mà tramadol Việt Nam người ta dễ chuộng á, là tự vì ví dụ như cái thành phần cái viên thuốc tramadol mà nó dưới 37/5 á, thì nó không được xếp vô trong cái thuốc gây nghiện. Có nghĩa là mình có thể kê đơn bằng một cái đơn thông thường mà mình không cần phải cho kê đơn qua N. Đó là cái lý do mà tramadol ở Việt Nam vẫn được chuộng. Và mình không thể nào mà mình cho bệnh nhân morphine nếu như mình không tuân thủ đúng cái quy định kê đơn qua thuốc N. Vậy đó là chính là cái rào cản để mà người ta, các bác sĩ lâm sàng của mình thích xài tramadol hơn. Now I'm a little less sad, but still only Dr. Klein asking me questions. Hơi buồn vì chỉ có mình bác sĩ Tuấn Anh hỏi, còn không có ai hỏi thầy gì hết. So adjuvant medicines can be used not only for neuropathic pain, also bone pain or muscle spasm. Thường mà các cái thuốc giảm đau hỗ trợ nó sẽ có hiệu quả trong trường hợp đau thần kinh nè, trong những trường hợp mà đau do co thắt cơ hoặc là đau do cái tình trạng đau xương do viêm. So the adjuvants so neuropathic pain, still the best, most effective treatment for neuropathic pain is opioid, but often opioids are not as effective in treating neuropathic pain as they are in treating nociceptive pain. And so in those cases, adjuvant medicines can be used to minimize the opioid dose. Otherwise, the opioid dose might be so high that it causes side effect like sedation. Thực ra thì cái opioid nó vẫn có hiệu quả trong đau thần kinh. Tuy nhiên là cái nếu như cơ chế thần kinh nó vượt trội và nếu mình muốn rằng là giảm cái thiểu cái tác dụng phụ và giảm thiểu cái liều của opioid thì mình nên dùng thêm các cái thuốc giảm đau hỗ trợ. So I think you have amitriptyline, you have gabapentin, and you have dexamethasone. Ông thầy nghĩ rằng là bệnh viện mình chắc là sẽ có đủ amitriptyline, gabapentin và dexamethasone. Do you have valproic acid? No? Okay. Okay. Okay, so amitriptyline, you can start at 12.5 or 25 milligrams. It's very sedating, so give it at bedtime. It helps the patient to sleep. Thường amitriptyline mình có thể áp dụng với cái liều là 12,5 mg cho đến 25 mg uống trước khi đi ngủ vì nó có tác dụng phụ là gây buồn ngủ. It has a lot of anticholinergic side effects, so you need to worry about constipation and sedation, and also, especially in older patients, confusion, and in men, urinary retention. Và cái amitriptyline này nó có là một cái thuốc mà kháng cholinergic, cho nên là nó có rất là nhiều cái tác dụng phụ, trong đó có táo bón, khô miệng, nó có thể làm bệnh nhân lừ đừ và thậm chí một số bệnh nhân thuốc này nó có thể làm cho bệnh nhân bị sảng hoặc là nó có thể làm cho bị bí tiểu. It's also very effective for treating depression. It's classified as an antidepressant, and it's also very effective for treating anxiety. And anxiety and depression often go together. But those effects can require weeks of treatment and titration. So it might require gradually increasing the dose from 25 to 37.5 to 50 to 75, even to 100 milligrams. Và cái thuốc này đã được liệt kê vô cái nhóm thuốc mà
mà để chống lo âu và chống trầm cảm. Tuy nhiên là cái hiệu quả của nó thì cũng hơi bị yếu, và nó bắt buộc mình là phải tăng liều lên hơn để kiểm soát cái chuyện này. Ra thường là mình sẽ tăng dần dần mỗi vài ngày đó, mình tăng nó lên từ 12,5 lên 25 lên 37,5 rồi lên 50 chẳng hạn. This class of medicines, the tricyclic antidepressants, these drugs have cardiac toxicity if there's overdose. So in the U.S., when we treat patients for long term with a tricyclic antidepressant like amitriptyline, we check the blood level to be sure that the patient is not approaching a toxic level that can cause cardiac arrest. In Vietnam, where you may not be able to check the blood level or it's very expensive, I suggest to not use more than 100 milligrams. It says here 150, but yeah, I would say just be very safe. You can use up to 100 milligrams in an adult, but no more. Cái thuốc amitriptyline nó là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, và khi mình xài liều cao thì nó có tác dụng gây ra rối loạn nhịp tim, tác dụng phụ và có thể gây ra ngưng tim. Vì vậy cho nên là khi mà người ta sử dụng thì lúc mà xài liều cao là mình phải chú ý tới cái độc tính là cái rối loạn nhịp tim này, và nếu để an toàn thì đừng có nên vượt quá cái liều 100mg mỗi ngày. And I would not suggest do not increase the dose more frequently than every 4 days. Và thầy nhấn mạnh là mình đừng có tăng liều nhanh quá, tối thiểu cũng phải sau 4 ngày mới tăng liều. Also, the pain relief effect can take weeks. It's not immediate. Và nhớ rằng là cái amitriptyline mà để điều trị giảm đau nó không có tác dụng liền ngay lập tức, mà nó cần thời gian khoảng 7 ngày mới bắt đầu phát huy cái tác dụng giảm đau của nó. Gabapentin, you can start at 300 milligrams at bedtime, but the data show that there's rarely a pain relief effect, a significant analgesic effect at doses lower than 300 milligrams every 8 hours. Thì cái gabapentin mình có thể bắt đầu bằng cái liều 300mg, nhưng mà cái liều mà có thể kiểm soát được đau thì theo các cái dữ liệu nghiên cứu nó phải ở cái mức tối thiểu là 300mg nhân 3 lần mỗi ngày thì nó mới có cái hiệu quả làm giảm đau. When writing orders or when documenting your work in the medical record, I suggest not to just write the total dose in one day. I suggest to be very specific. So don't write gabapentin 900 milligrams per day. Write gabapentin 300 milligrams orally every 8 hours to make very clear exactly how the medicine should be given. Mình chú ý rằng là để mình không có bị bệnh bởi ban giám đốc rồi này nọ về các cái điều trị thì không có bao giờ mà xài ngay từ đầu cái liều cao gabapentin, mà mình nên bắt đầu bằng cái liều 300mg rồi tăng dần lên và nhân 3 lần mỗi ngày. Tức là khi khởi đầu mình nên chỉ dùng một lần một viên. Similarly, don't write morphine 60 milligrams orally per day. Write morphine 10 milligrams orally every 4 hours. Và thầy muốn nhấn mạnh cái chuyện rằng là mình không có ghi cái vụ mà cái tổng liều trong một ngày, mà mình phải ghi rằng là liều bao nhiêu đó mỗi mấy giờ rõ ràng trong hồ sơ bệnh án. If you write morphine 60 milligrams per day, I don't know if that means you give one dose of 60 milligrams or 2 doses of 30 milligrams or 6 doses of 10 milligrams. It's not clear. Ví dụ nếu mấy anh chị ghi là morphine 60mg mỗi ngày thì người ta không biết được rằng là mấy anh chị sẽ cho một lần duy nhất 60mg,
hay là mình cho 30 x 2, hay là mình cho 5 mg mỗi 4 giờ, là nhân 6 lần trong ngày. Cái định án của mình, cái liều thuốc phải được rõ ràng. About